These are the general trends which they are seeing in the last 5 to 6 years. First one is what? Biodiversity and species. So species in use and their IUCN status. So tiger is the most important. Every 2 years, 3 years, tiger adigestunnadu. So common thing. So next one, another important topic. Wetland lo subdivisions unnai. He is concentrating on the wetlands and subdivisions. We'll talk about those things also. So next one is biosphere reserves. Ivi area based adugutunnadu. So next one is COPs, all UN COPs. Next one IPCC. So carbon market adaptation. So everything I am going to cover this one. So next one environmental acts. So మీరు చూసిన ప్రతి యాక్ట్ నుంచి ఆల్టర్నేట్ గా అడుగుతానే ఉన్నాడు. సో ఈ ఇయర్ 3 యాక్ట్స్ అమెండ్మెంట్ జరిగాయి 2024. 3 amendment acts got amended. So these 3 లో నుంచి 100% he will shortly ask a question. Right? We'll try to cover that one also. Next one is pollution, air, water, solid waste, e-waste. So ఇవి స్పెసిఫిక్ గా అడిగాడు. We'll talk about these things. Next one, sustainable development. సో ఇది ఏదైతే ఉందో ఇవి అగ్రి బేస్డ్, అగ్రి సిసి బేస్డ్, అగ్రి క్లైమేట్ చేంజ్ అండ్ అగ్రి రిలేటెడ్ అనమాట. సో అది కూడా కవర్ చేస్తాను నేను. సో నో ఇష్యూస్. దేర్ ఆర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్మింగ్. సో మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడుగుతాను ఇది అయిపోయాక. నెక్స్ట్ వన్ ప్రొడక్ట్ ఏరియాస్, నేషనల్ పార్క్స్, టైగర్ రిజర్వ్స్, వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీస్ అండ్ వెట్లాండ్స్, వాటర్ రిసోర్సెస్, ఎకలాజికల్ బేసిస్. సో దిస్ ఈస్ ద కోర్ థింగ్, కోర్ ఆఫ్ అవర్ ఎన్వైరన్మెంట్. సో కోర్ బేసిక్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఆ కోర్ బేసిక్స్ లో కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఇంపార్టెంట్. సో సమ్ ఫుడ్ చైన్స్ ఐడియా ఉన్నాయి మీకు? సో ఫుడ్ చైన్ అన్నిట్లో కల్లా 2 చైన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వన్ ఈస్ మెరైన్ బేస్డ్ చైన్, సెకండ్ వన్ ఈస్ డెట్రివారస్ చైన్. ఫుడ్ చైన్స్ ఉన్నాయి కదా, దానిలో 2 ఫుడ్ చైన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వన్ ఈస్ వెరీ మెరైన్ అని కూడా ఆక్వాటిక్, అనదర్ వన్ ఈస్ డెట్రివారస్. ఈ 2 చైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మోస్ట్ ఆస్క్ 2014 నుంచి ఇప్పుడు దాకా అప్పుడప్పుడు గ్రాస్ ల్యాండ్ అడిగాడు. Occasionally he asked about the grassland ecosystems, but mostly he covered only from these 2 things, right? So we will cover in depth regarding these things, right? Fine. So give me this answer. So I need to know how strong are your basics are. So the basics based question, core concepts. Answer enti? Divide in. Antena C or D? C ana? Why? Correct. So main thing ఏంటంటే, if you see this one, inorganic versus organic. So what is the main difference between inorganic and organic is what? CH bond. Carbon hydrogen untene that is called as what? Organic. Carbon unte inorganic అవ్వచ్చు కదా. కార్బన్ హైడ్రోజన్ బాండ్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది అంటే దట్ ఇస్ కాల్డ్ as what? ఆర్గానిక్. సో వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. సో దాని నుంచి మల్టిపుల్ క్వశ్చన్స్ అడిగాడు వాడు. సో పీవైక్యూస్ ఐ విల్ షో ఇన్ ద లేటర్, లాస్ట్ లో పీవైక్యూస్ చూపిస్తాను. హౌ హీ ఈస్ కనెక్టింగ్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్ విత్ ద థింగ్స్. సో అగైన్ పొల్యూషన్ బేస్డ్ కూడా ఈ కాన్సెప్ట్ నుంచే స్టార్ట్ అయింది. పొల్యూషన్ బేస్డ్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయా? సో దాన్ని కోర్ ఆరిజిన్ కూడా దీని నుంచే. సో వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ దెన్? సో వాట్ ఈస్ దిస్? పాలిఎథిలిన్. కార్బన్ హైడ్రోజన్ కాంపౌండ్ ఉందా? పాలిఎథిలిన్ అంటే ఏంటి? వెరీ వెరీ ఈజీ థింగ్. ఏంటది? మన ప్లాస్టిక్ కవర్లు అంటామా, దాన్నే పాలిఎథిలిన్ అంటారు. ఫార్ములా కాదు, జనరల్ ఫార్ములా నాకు అవసరం లేదు, బట్ సిహెచ్ కాంపోజిషన్ ఉందా లేదా అన్నది ఇంపార్టెంట్. మీథేన్, సిహెచ్, సల్ఫర్, ఎస్ సార్. ఫైన్. వాటర్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, కార్బోహైడ్రేట్. ఇట్ డిపెండ్స్, కార్బోహైడ్రేట్స్ మారుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. C2H6, C4H12 మారుతూ ఉంటాయి. ఫైన్, రైట్. ఆన్సర్ దిస్ విత్ రెఫరెన్స్ టు ఇనార్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఎవరెవరికి? ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్. Consider the following statements. Carbohydrates are classified as inorganic compounds because they are simple sugars. Is it right? No.
First one is right or wrong? Wrong or right? Carbon dioxide is an inorganic molecule that plays a vital role in photosynthesis. Inorganic or organic? Inorganic है क्या? Right? Water is inorganic compound essential for metabolic process. Sulfur, nitrates and phosphates are examples of inorganic nutrients important for plant growth. Yes or no? Yes. Fine. దీని మీద క్వశ్చన్స్ అడిగాడు ఇప్పటిదాకా. సల్ఫర్ అడిగాడా, నైట్రేట్స్ అడిగాడా, ఫాస్ఫేట్స్ అడిగాడా? పివైక్యూస్ చూడండి ఒకసారి ఓపెన్ చేసి. వీటి మీద నుంచే ఇవే ఇఫ్ దే ఆర్ ఓవర్ ఇన్ ద ఎన్వైరన్మెంట్ దెన్ దే ఆర్ టర్న్డ్ యాస్ వాట్? పొల్యూటెంట్స్. రైట్? సో ఈ క్లాసిఫికేషన్ తెలుసుకుంటే ఏ పొల్యూటెంట్స్ ఎక్కడుందో మనకు అర్థం అవుద్ది అనమాట. రైట్? ఫైన్. దిస్ జనరలీ వి నో ఇట్. పర్లేదు, we know at least. So biotic and abiotic. Abiotic means non-life, or biotic which has life. Bones, fossils. Biotic or abiotic? Minerals. Mineral. Abiotic or biotic? Okay. So living organisms, dead and decaying matter, bones and fossils. So he is concentrating on this chapter more. Questions అడిగే దానిలో కూడా ఈ డైమెన్షన్ లో ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో ఇదే డెట్రివర్స్ చేయనా? డెట్రివర్స్ చేయనే కదా? అవునా? అర్థమైందా లేదా? డెట్రివర్స్ అంటే ఏంటి? డెడ్ వాటి మీద సర్వైవ్ అయ్యేది, అంతే కదా? డెట్రివర్స్ ఆర్ డీకంపోజర్ చైన్. రైట్? ఫైన్. సో అబయోటిక్ ఆర్ వాట్? క్లైమేట్, వెదర్, హ్యూమస్. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. హ్యూమస్, ఆర్గానిక్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ద సాయిల్ ఫ్రమ్ ద డీకంపోజ్డ్ ప్లాంట్ మెటీరియల్, natural phenomena like lightning. But sometimes we may consider humus as what? Biotic. Sometimes anipistadi. Generally, if you see the term, it may looks like what? A biotic component. But humus belongs to what? Abiotic. It okate koncham grey thing which I have felt. Right? Yoku gurtu pettukondi. Next one. So lipids. What are lipids? Organic and inorganic. Lipids, proteins, organic and inorganic. విన్నాంగా ప్రోటీన్ అనే పేరు విన్నాంగా, లిపిడ్ అనే పేరు విన్నాంగా, మరి ఆర్గానిక్ ఇన్ఆర్గానిక్. సో దోస్ కమ్స్ అండర్ ఆర్గానిక్. రైట్? సో కొంచెం ఈ బేసిక్స్ తెలుసుకుంటే కొంచెం ప్రాసెస్ ఈజీ అవుతుంది. రైట్? సో ఇవే టర్నింగ్ ఇంటూ pollutants. What are organic pollutants? What is DDT? What is it? Where we generally see this one? DDT. DDT. Fertilizer or pesticide? Pesticide or fertilizer? What is the difference between pesticide and fertilizer? Fertilizer is brings nutrients to the soil or plant. Right? Pesticide kills the pest. Then DDT is what? Pesticide or fertilizer? DDT is a pesticide. PCBs, polychlorinated bromines. PCBs ఏంటవి? పెస్టిసైడ్స్ ఆర్ ఫర్టిలైజర్స్ ఆర్ వాట్? సో పీసీబీస్ కి ఇంకొక పేరు కూడా ఫర్ ఎవర్ కెమికల్స్. ఇవి మాట్లాడుకుందాం వీటి గురించి. జస్ట్ ఒక బేస్ ఇంట్రో ఇస్తున్నాను అంతే. రైట్? డయాక్సిన్స్ తెలుసా? ఎప్పుడు విన్నారా డయాక్సిన్స్? డయాక్సిన్స్ అండ్ ఫ్యూరాన్స్ ఎమిట్స్ ఫ్రమ్. డయాక్సిన్స్ అండ్ ఫ్యూరాన్స్ ఎమిట్స్ ఫ్రమ్. From dioxins and furans emits from
So dioxins and furans emits from waste to energy plants. Plants, waste to dioxins and furans emits from where? Waste to energy plants. What are waste to energy plants? Examples? Does India have any waste to energy plants? Many. Are they working proper? Why? Why India is unable to meet this waste to energy plants targets? First main issue is segregation of the waste. So తడి చెత్త పొడి చెత్త చేస్తున్నారు ఇంట్లో మీరు ఏమన్నా చేయట్లేదుగా, మీరే చేయకపోతే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంతేగా. డూ నో వెట్ వేస్ట్ అండ్ డ్రై వేస్ట్. సో ఈ వెట్ వేస్ట్ డ్రై వేస్ట్ తో పాటు రీసెంట్గా డ్రై వేస్ట్ లో ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈ వేస్ట్. డ్రై వేస్ట్ లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ విచ్ గాట్ ఇన్స్క్రైబ్డ్ ఈస్ వెరీ ఈ వేస్ట్ అనమాట. ఆ ఈ వేస్ట్ నుంచి ఎమిట్ అయ్యే డయాక్సిన్స్ అండ్ ఫ్యూరాన్స్. రైట్, కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే మోస్ట్ అడిగే క్వశ్చన్స్ అండ్ pollutants are important from the perspective of the UPSC. Methane in India, which is the largest contributor? In India, which is the largest contributor of the methane? Agriculture or animal husbandry? Animal husbandry. Agri or animal husbandry? So agriculture. So that is the reason why if you see the international COPs lo manam chuskunte multiple countries are opening some methane pledge, methane initiatives, methane things are opening. COPs lo konni methane related initiatives teeskostunaru. India is not subscribing to those things. Why? Our country is what? Agriculture dependent. So if we subscribe to those schemes, what happens? Obviously they will have some protocols we need to follow mandatorily, right? So there is a reason why India is not part of the global methane pledge. So అది వచ్చిన మెయిన్ రీజన్ అనమాట. మనకు ఒక బేస్ రీజన్స్ తెలుసుకుంటా ఉంటే ఐక్యూ అప్లై చేయడానికి ఈజీ అవుతుంది ఎగ్జామ్లో. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ యూరియా. సో ఈజ్ యూరియా పొల్యూటెంట్? ఓవర్ యూటిలైజేషన్, రైట్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఏం తీసుకొచ్చారు దీనికి? నానో యూరియా మేడ్ బై ఇఫ్కో, రైట్. పాలీఎథిలిన్ తెలుసుగా, పాలీఎథిలిన్ అంటే? సో వి జనరల్లీ కాల్స్ పాలిథిన్ బ్యాగ్స్ అంటాం కదా, ఆ పాలిథిన్ లో ఎల్లగరేసి మనం పాలిథిన్ అని పిలుస్తాం, బట్ పాలీఎథిలిన్ అంటాం దాన్ని. ఫైన్. దీస్ ఆర్ ఇనార్గానిక్ పొల్యూటెంట్స్. కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి, అంటే లేయర్ 1, లేయర్ 2, లేయర్ 3లో మీకు లోడ్ చేస్తూ ఉంటా. ఇది ఫస్ట్ లేయర్లో మీకు బేస్ లోడ్ చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ మెరైన్లో ఏమొస్తాయి, ప్లాస్టిక్లో ఏమొస్తాయి, అప్పుడు అంటే రివిజన్ చేసుకోవడానికి బెటర్గా ఉంటుంది సెగ్రిగేషన్ చేసా లేయర్స్. సో బేస్ అండర్స్టాండింగ్ పెట్టుకోండి. SO2, వాట్ ఈస్ దిస్ ఫస్ట్ వన్? సల్ఫర్ డయాక్సైడ్. సో మెయిన్ సోర్సెస్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్ కంబషన్స్ అండ్ స్మెల్టింగ్ యూనిట్స్, కాపర్ స్మెల్టింగ్ యూనిట్స్, ఇలాంటి స్మెల్టింగ్ యూనిట్స్లో నుంచి మోస్ట్ వస్తుంటాయి అన్నమాట. సో 2024 క్వశ్చన్ అవునా? ఇది 2024 క్వశ్చన్. ఇలా కాదు, మల్టిపుల్ క్వశ్చన్స్ అడిగాడు ఇలానే, దేని నుంచి వస్తాయి ఏంటి అనేది. సల్ఫర్ డయాక్సైడ్, సో యాసిడ్ రైన్. సో వాట్ ఆర్ ద మెయిన్? కరెక్ట్, నైట్రస్ ఆక్సైడ్ అండ్ సల్ఫర్. సో నో. సో నో టు వాట్? యాసిడ్ రైన్, right? SOX, NOX, SOX, NOX, acid rain. So respiratory problems. So that is the reason why sulfur dioxide, if you see this one, fossil fuel combustion kada. So ekkada vastund fossil fuel combustion ante power plants, okay, exactly, vehicular పొల్యూషన్. సో దానికి ఏం తీసుకొచ్చాం మనం?
BS6 కంప్లైంట్. సో BS6 కంప్లైంట్లు ఏంటి? సల్ఫర్ తగ్గించాలి, మెయిన్ పని అదే అనమాట. నెక్స్ట్ దివాలి, క్రాకర్స్, రైట్. సో నెక్స్ట్ వాల్కనోస్, ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ఆర్ నోనా? రైట్, ఫైన్. So next one is what? Nitrogen oxides. So this is the one of the culprit for what? Ozone pollution or ozone depletion, right? Or inkokati enti, there are two types of ozone. Do you have idea? One is stratospheric ozone, second one is tropospheric ozone. Ozone stratosphere lo unte good for environment, ఓజోన్ కనుక ట్రోపోస్పియర్ లోకి వస్తే బ్యాడ్ ఫర్ ఎన్వైరన్మెంట్, రైట్. సో విచ్ ఈస్, సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ గ్రౌండ్ లెవెల్ ఓజోన్ ఆర్ ట్రోపోస్ఫెరిక్ ఓజోన్, ఇట్ ఈస్ ఎ షార్ట్ లివ్డ్ ఆర్ లాంగ్ లివ్డ్? షార్ట్ లివ్డ్ ఆర్ లాంగ్ లివ్డ్? షార్టేనా? ఎందుకు షార్ట్గా ఉంటుందనా? సో ఇట్ ఈస్ ఏ షార్ట్ లివ్డ్. సో ఈ షార్ట్ లివ్డ్ పొల్యూటెంట్స్ కోసం there is a coalition called climate clean air coalition. Climate clean air coalition. ఈ షార్ట్ లివ్డ్ పొల్యూటెంట్స్ డీల్ చేయడానికి ఇంటర్నేషనల్ లో ఉన్న ఒక స్పెసిఫిక్ కన్వెన్షన్, ఒక కోalition ఉందన్నమాట. విల్ టాక్ అబౌట్ దోస్ థింగ్స్. ఒక బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ చేస్తున్నా, కనెక్టింగ్ ద థింగ్స్, రైట్. సో నైట్రోజన్, వెహికులర్ ఎమిషన్స్ అండ్ పవర్ ప్లాంట్స్. కొంచెం సోర్సెస్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందుకంటే ఛాన్సెస్ ఆర్ వెరీ వెరీ హెవీ. ఎందుకంటే ఎవ్రీ ఆల్టర్నేటివ్ అడుగుతానండి సోర్స్ బేస్డ్. వాట్ ఈస్ స్మాగ్? స్మోక్ ప్లస్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ స్మాగ్? హౌ మెనీ టైప్స్? లండన్ అండ్ లాస్ ఏంజలస్. London and Los Angeles, right? We'll talk about those things also. Next one, ammonia and H3, right? A cycle ki sambandhinchindi idi nitrogen cycle, right? Kada? Fine. First one is fertilizers. So overuse of fertilizers vastunda? So what is general ratio of a fertilizer? Urea general ratio anta? 1:2, 2:, N:, P:, K, NPK, right? So overuse of these things, general ga India lo nitrogen okate 70% to 80% undi urea lo, anta utilize chestunnam manam. So that is the reason why what is happening? Ammonia pollution or soil degradation. Daniki multiple things vachayandi. Soil health card దీనికైనా వచ్చింది, రైట్. Livestock waste, example. What is the livestock waste? Example, cow dung, right? Cow dung is the main item which releases what? Ammonia, right? Next one, there is one eutrophication of the next one, ozone. So photochemical reaction, NOx idena plus VOC. What are VOC? Volatile organic or inorganic? Organic compounds. So అందుకే CH chain ఉంటుంది. సో ఒకవేళ అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఇఫ్ యూ నో దిస్ వన్, వాలటైల్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్. సో ఆర్గానిక్ అనే వర్డ్ లో CH అనే చైన్ ఉందా, రైట్? దీన్ని మనకి బేస్ థింగ్ తెలిసిందా ఇప్పుడు? వాలటైల్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ లో చైన్ CH అనే చైన్ ఉంటుంది. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ వాలటైలిక్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అనే క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు అనుకో, అప్పుడు ఐడెంటిఫై చేయగలరా? ఆర్గానిక్ ఇన్ఆర్గానిక్ సేమ్ అంతేగా. ఆర్గానిక్ అంటే CH చైన్ ఉండాలి, రైట్? సో ఆ బేస్ తెలిసింది కాబట్టి ఇది కొత్త పదం మనకు కొత్తగా అనిపిస్తుంది. పేపర్ చూసినప్పుడు వాలటైల్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అనగానే సడన్లీ విల్ ఫీల్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్, బట్ వీ టు నో వాట్ CH ఎలిమెంట్ ఇస్ దేర్ ఆర్ నాట్, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, effects, fine, that is also fine. Next one, carbon monoxide. Carbon monoxide is a short term or long term? Carbon monoxide, CO, is a short term or long term? ఒక్క ఐటమ్ చాలు ఒక క్వశ్చన్ పోవడానికి, రైట్? CO is a short term,
right? Carbon monoxide is what? Short term pollutant, right? Incomplete combustion of the fossil fuels. Again, how? What is the reason of this incomplete combustion of the fossil fuels? What is the reason behind that one? రీజన్ ఏమై ఉండొచ్చు ఇన్కంప్లీట్ కంబషన్ ఆఫ్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ కి? అంటే ఎలా అవుతుంది ఇన్కంప్లీట్ కంబషన్? రీజన్ ఏమై ఉండొచ్చు? బేస్గా ఆలోచించండి. మామూలు మనకు తెలిసింది ఎన్వైరన్మెంట్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ. మన చుట్టుపక్కల సరౌండింగ్ జరిగేది మనకి లో క్వాలిటీ, రైట్? లో క్వాలిటీ. సో ఇఫ్ యూ సీ, మీరు ఒకవేళ రీసెంట్గా పెట్రోల్ బంక్స్కి వెళ్తుంటే, సో 95 XP అని ఉంటుంది, ఐడియా ఉందా? పెట్రోల్ 3 టైప్స్ ఉంటాయి జనరల్ గా, నార్మల్ పెట్రోల్ అండ్ XP 95 అని ఉంటుంది, రైట్? XP 95 అంటే వాటిలో ప్యూరిటీస్ తక్కువ ఉంటుంది, ఇంప్యూరిటీస్ తక్కువ ఉండి 95% వరకు ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ క్వాలిటీ, రైట్? దేని క్వాలిటీ? ఇట్ హ్యాస్ అ గుడ్ క్వాలిటీ అనమాట. సో దాన్ని బట్టి ఏమవుతుంది? ఎమిషన్స్ రిడక్షన్స్ అవుతాయి, ఎమిషన్ రిడక్షన్ అవుతుంది, అంతేగా? సో బట్ ఇట్ ఈస్ మోర్ కాస్ట్లీ, రైట్? సో వై వీఆర్ నాట్, నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, వై వీఆర్ నాట్ గివింగ్ XP 95 యాజ్ అ నార్మల్ లైక్ పెట్రోల్? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నార్మల్ పెట్రోల్ ఉంటుంది కదా, అలా కాకుండా అంత XP 95 ఇవ్వచ్చు కదా? వై? కాస్ట్. ఫైన్, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ ఇండియా. నెక్స్ట్ ఇంకేముంది? reduces the oxygen carrying capacity of the blood, binds to the hemoglobin. Particular matter PM10 and PM2.5 all time important. PM10, PM2.5 short lived or long lived? PM10, PM2.5 short lived or long lived? What is PM? Particular matter, short lived or long lived? Short, right? Those are what? So again, PM 2.5 and PM 10, these are generally suspended in nature or atmosphere, whatever it may be, air gaani atmosphere gaani suspended untadi. Are PM 2.5, PM 10 essential for rainfall and monsoons? Essential ఆ కాదా? నాన్ ఎసెన్షియల్? సి కాన్సెప్చువల్ కనెక్షన్ అంతే. ఏదైనా ఈ హైడ్రోస్కోపిక్ ఉంటుంది, దీని చుట్టూ వాటర్ వేపర్ అనేది ఫామ్ అవుద్ది అనమాట, కండెన్సేషన్ అయ్యి. సో ఇప్పుడు ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ PM 2.5, ఇంక్రీజింగ్ PM 10 will is must increase in the rainfall? Will increase in the rainfall? Will increase in the rainfall or not? For example, you know this one, artificial rain, cloud seeding or artificial rain, which is the main element we use there? Silver nitrate. Silver nitrate కొన్నిసార్లు వాడతారు, బట్ సిల్వర్ నైట్రేట్ ఇస్ మోర్ వాడతారు, అది కూడా వాడతారు, బట్ సిల్వర్ నైట్రేట్ ఇస్ మోర్ యూస్ఫుల్ థింగ్. సో ఇట్ ఫార్మ్స్ వాట్? దిస్ హైగ్రోస్కోపిక్ న్యూక్లై, దాని నుంచి అట్రాక్ట్ చేసుకుంటుంది అది. ఫైన్, విల్ టాక్ అబౌట్ దట్. నెక్స్ట్ వన్, సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వాట్? ఆర్సెనిక్. సో మోస్ట్లీ ఆర్సెనిక్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఎయిర్, వాటర్, ల్యాండ్, ఈ మూడిట్లో ఎక్కడ ఉంటుంది ఆర్సెనిక్? ఆ వాటర్ లోనే ఉంటుంది. గ్రౌండ్ వాటర్ పొల్యూషన్ లో మెయిన్ ఎలిమెంట్ ఏంటి? ఆర్సెనిక్. లీచ్డ్ ఫ్రమ్ రాక్స్ కదా, రైట్? సో సాయిల్ అండ్ వాటర్ హ్యాస్ దిస్ ఆర్సెనిక్. ఎస్పెషల్లీ గ్రౌండ్ వాటర్ పొల్యూషన్ లో ఆర్సెనిక్ హ్యాస్ ద హ్యూజ్ రోల్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వాట్? సో ఇట్ ఈస్ zeogenic and has pesticides. Just see, nothing much here. Fluoride, from where? Natural rocks and fertilizers. Lead, very 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 important one. So why generally lead is used? Why generally lead is used? That is okay. Why it is used? It has a something, right? Good conductor, fine, up to some extent fine. Then next,
ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ యూసేజ్. దాని మెయిన్ యూసేజ్ ఏంటంటే కరోషన్ ఫ్రీ. దాని మెయిన్ యూసేజ్ ఏంటి? కరోషన్ ఫ్రీ. సో పెయింట్స్ లో యూస్ చేస్తాం అనమాట జనరల్గా. ఎందుకంటే పెయింట్ వేసినప్పుడు ఏంటి, ఆక్సిడైజ్ అవుతుందా? ఆక్సిడైజ్ అవడం వల్ల తుప్పు పడుతుందా, రస్ట్ ఫామ్ అవుతుంది కదా. సో టు డిక్రీజ్ దస్ రస్ట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వీ జనరల్లీ యూస్ లెడ్ ఇన్ ద పెయింట్స్. సో ఇప్పుడు రెస్ట్రిక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి. సో అది రీజన్ కూడా ఏంటి, వెహికల్స్ లో వాడేవాళ్ళు. ఎందుకు? వెహికల్స్ లో ఎర్లియర్ we used to what? We used this lead. Now it is restricted. Why? Earlier we used lead in the this fuels. Same ade. If you see the mechanics edaithe undo, machine edaithe undo, it is made up of iron or something, right? So దీనిలో వెళ్తున్న పొల్యూటెంట్స్ ఏంటంటే ఆ కరోషన్ లేకుండా ఫాస్ట్ మూవ్మెంట్ ఉండడానికి క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు లెడ్ ఇన్ పెయింట్స్ ని తీసేశారు. విల్ టాక్ అబౌట్ దట్. లెడ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దిస్ ఇయర్. సో అందుకే స్ట్రెస్ చేస్తున్నా. So lead generally used in where? Batteries, paints and industrial effluents. It affects the nervous system. So ఏ పొల్యూటెంట్స్ అయినా సరే కార్సినోజెనిక్ ఇన్ నేచర్. గుర్తుపెట్టుకోండి. వాట్ ఎవర్ ద పొల్యూటెంట్ ఇట్ ఈస్ కార్సినోజెనిక్ ఇన్ నేచర్. వాట్ ఈస్ కార్సినోజెనిక్? క్యాన్సర్ కాజింగ్. ఎనీ పొల్యూటెంట్. ఎనీ మీన్స్ ఎనీ. క్యాన్సర్ ఎన్ని రకాలు? చాలా రకాలు ఉన్నాయి. సో చాలా రకంగా రావచ్చు అనమాట. స్పెసిఫిక్ క్యాన్సర్ అయితే ప్రాబ్లం కానీ ఆల్ pollutants are what? Carcinogenic in nature. There is a 100% fact. Right. Next one is mercury. So mercury industrial coal combustions. So mercury ni manamu gold industry lo vaadtama. Gold industry. Yes or no? Yes. Gold industry lo vaadtama vaadama. Why? Everyday mercury పట్టుకున్నారా? మెర్క్యూరీ పట్టుకున్నారు ఎప్పుడైనా? చేతితో పట్టుకున్నారా? పట్టుకోలే ఇప్పుడు దాకా? థర్మోమీటర్ బాల్ పట్టలే ఇప్పుడు? ట్రై చేయండి ఒకసారి, పగలగొట్టుకొని చూడండి. కానీ గోల్డ్ టచ్ అయితే గోల్డ్ కలర్ పోతుంది. రైట్. గోల్డ్ మైనింగ్ లో ఎందుకు వాడతారంటే టు డిటెక్ట్ దట్ వెదర్ దట్ ఓర్ హ్యాస్ గోల్డ్ ఆర్ నాట్. కలర్ పోతుంది అంటే ద డిటెక్ట్ ఇట్ ఈస్ వాట్? దట్ ఓర్ హ్యాస్ వాట్? గోల్డ్. సో రీసెంట్ గా ఏంటి అంటే ఈ పొల్యూషన్ లో ఏమవుతుందంటే ఆ చెక్ చేయడంలో వాటర్ ఫాల్, అగైన్ రెయిన్ ఫాల్ అవుతుందా? ఆ మెర్క్యూరీ అక్కడ డ్రాప్ చేస్తామా చెక్ చేయగానే? ఇట్ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు వాట్? గ్రౌండ్ వాటర్ అండ్ నెక్స్ట్ ఫుడ్ చైన్, వాటర్ ఫుడ్ చైన్కి వెళ్తుందా? లేక్స్, నియర్ లేక్స్ వాటికి. సో అగైన్ బయో అక్యుములేషన్ అండ్ బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ అల్టిమేట్లీ మనకే వస్తుంది అది. సో అందుకే జనరలీ వాట్? మర్క్యూరీ నౌ ఇస్ బ్యాండ్ ఇన్ ద, తగ్గించింది అనమాట గోల్డ్ ఇండస్ట్రీలో మస్ట్ ఐటమ్ అర్లియర్. నౌ దర్ ఇస్ అ డిక్రీజ్ ఇన్ వాట్? టెక్నాలజీ పెరగడం వల్ల ఏమైంది, ఇప్పుడు తగ్గించేసాం అనమాట గోల్డ్ యూసేజ్ లో. సో ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు వాట్? బయో అక్యుములేషన్ అండ్ బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్. దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు వాట్? మినమాటా డిసీజ్. ఏమాట? మినమాటా డిసీజ్. ఫైన్. Cadmium, a very important one. It is for what? Electroplating and batteries. Kidney damage and the bone disorders. Cadmium తెలుసా మీకు? Fine. Next one is chromium, a very important this year. సో దెర్ ఇస్ అన్, ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే తమిళనాడులో క్రోమియం ప్లాంట్ ఓపెన్ చేయడానికి చూస్తున్నారు అనమాట. తమిళనాడులో తెలీదు, తమిళనాడులో క్రోమియం ప్లాంట్ రివైవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. ఆల్రెడీ ప్లాంట్ ఉంది, దాన్ని మళ్ళీ చేసి రివైవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు అనమాట. లోకల్స్ ఆర్ అబ్జెక్టింగ్ దిస్ క్రోమియం ప్లాంట్. రైట్. వేదాంత వాళ్ళది. So they are objecting this year. Two chemicals are very important. Two minerals. One is lead. Okay, fine. Chromium and tungsten. Tungsten కొంచెం ఇంపార్టెంట్ ఉంది ఈ ఇయర్. రైట్. విల్ టాక్ అబౌట్ దట్. నెక్స్ట్ వన్ సెలీనియం అండ్ లాస్ట్ వన్ తెలిసిందే కదా మీకు, క్లోరిన్. సో ఎక్కువ వాటర్ లో క్లోరిన్ ఉంటే ఏమవుతుంది? స్కిన్ డిసీజెస్, ఇంకా బోన్ డిఫార్మేషన్ జరుగుతుంది కదా. మోర్ క్లోరిన్ ఇన్ ద వాటర్.